Amanya n'eddoboozi nze Alpha. Nzaalibwa Rwanda, nava Rwanda nenvayo nga obudde bw'olutalo. Kati awo nengenda Tanzania. Kati Tanzania nengenda Uganda. Kati Uganda nabeera Uganda nga myaka 16. Kati kuva Uganda nenzija Canada. Nabeera mu Uganda myaka 16. Kati awo nenvaayo nenzija Canada. Kati mazeemu emyaka 15. October 28 ngenda kuweza emyaka 15 wano mu Canada. Kati bye nayitamu mukwano kati nga katogere nga nebase kati bye nayitamu awo mu lutalo lw'e Rwanda ne kati olumu okwebaka ne bigaana olumu nzuukuka nga nkola ki nga screaminga kubanga abantu benalaba nga bafu nga mbayitawo especially awo nga mu lutalo nga abangi nga tuli eyo nga tuli in the forest nga abantu nga bafa lwanjala nga tebalina kyakulya biki ng'ebyo ate abalala nga bafiireyo Tanzania camp eyo gye nasookera. So ebyo byonna obudde butuuka ne bijja. Funa amazzi amayonjo mu luzzi olulwo nga lusimiddwa mu luggya lwo owona okutawaanyizibwa. Hika Water Drilling Company feba kafulu mu kusima amazzi mu ttaka mu bitundu by'eggwanga byonna ku bbeeyi ensaamusaamu. Tusima n'eddamu ennene ez'okufaamu ezitereka amazzi g'okufukirira, ebidiba mu balungi ebyennyanja nga tukola ne bya plumbing n'obukugu. Tusangibwa Busega opposite Petro City. Tukubireko ku noti 7 noti 5 22 17 47 oba noti 772 37 noti 9 38. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi nze Ibrahim Mukasa. Tuli ku The Spotlight Show 256 olunaku olwaleero in another special edition. Twegattiddwako mukyala muzadde ate nga alwanirira eddembe ly'abakyala abatulugunyizibwa n'abaana ab'obuwala Munnayuganda awangaalira e Canada. Emyaka 15 ng'ali Canada wano. Mukyala muzadde ali into business nga she is a social worker and on top of that muwandiisi wa butabo. Mukyala amanyiddwa nga Alpha. The other name Muganda agamba lubale w'omulamu tasamerirwa. Saagala kola nsobi njogere bubi your other name. Welcome to the show. Say hello to everyone watching us. Hello, neyanziza Ibra. Yeah. Kubanga nabadde nkulaba. Nga nkulaba naye ngamba ono Ibra. Kati olunaku olumu ne bagamba Ibra ali Canada. Ibra ali Canada. Kati nengamba Ibra ono ali Toronto. Hey, nengamba Ibra. I want to see him. That is good. Bannayuganda mbalamusiza. Yeah. Mbalamusiza gye musinziira. Yeah. Ngenda kukuba embogo nga mu Luganda. Ogenda kuba nga mmeka? Simanyi meka naye ngenda zikuba. Naye ngezezaako kubanga nave Uganda nga sisobola tekwogera mu Luganda. Okay. Nga sisobola. Naye nga gwe natuuka. Kati omanyi ng'otuula wano n'ogamba banange njagala kumanya ebifo ewaffe. Kati nengamba kankole ki? Kantandike kulaba shows, songs. Kati munange ndowooza kati bigenda kutambula bulungi. Thank you so much. That is very good. Amanya go bakuyita ani? Amanya bampita Alpha Nkuranga. Alpha Nkuranga. Nkuranga. Okay. This Alpha name, I didn't know that this Alpha name cuts across. I thought Alpha is for only boys. Really? Yeah, that's what I thought. I think, I don't know, but just few people, few women. Oyinayo abakyala b'omanyi nga babayita ba Alpha, apart from you? No, simumanyi. Because when you sent me a message to TikTok, I thought it's a man. Okay. So
upon checking your profile ngendo okusanga nga ndabako mukyala content wa mukyala. I was like kigenda maaso. Okay, that's very nice. So towulirawo bantu nga balowooza nti Alpha musajja ate when you come out ne balaba mukyala. No, you've not faced that challenge before. Kubanga most cases nga abazungu ate tebabifaako. Abazungu tebabikwata, tebabirowooza kwenye. Naye omanyi nga ewaffe okula n'amanya mangi. Waliwo amanya mangi nga bw'okula onako anti akuwa lino, neighbor akuwa lino, onakuwa lino. Naye ngo my official names je Alpha Nkuranga. Naye waliwo abalala nga ku ssomero bagenda kulaba ati bagamba ono tubadde tumuyita linnya lino. So how are you? Not bad, just busy. Canada ekutwala etya, ekuyisiza etya? 15 years down the road, it's big time. Yeah, it's big time. Ndowooza kati naye omanyi nga Canada sinza gamba kati goroza 15 years, it's a long time. To me simanyi nti long time kubanga omanyi okubeera awantu ngo tewakuliraawo. Ate ba 20 years over 50 years olowooza waliwo ekintu ekibulaako n'ogamba kati waka, especially nga toyina bantu. Nga bantu abali close to you nga bazungu, nga ba China, nga kingebyo. Kati at least ngo nobeera mu society nga waliwo abantu ebave ewammwe kati owulira nti oli waka. Kati 15 years nze nkiraba nti maybe it's like 1 year. Oh really? Yeah. So tutunuulire the part of integration. You've been here for 15 years. To you, you feel it is like 1 year. It's like 1 year. Why would you feel like it's 1 year? Kati omanyi okubeera wano. Waliwo ebintu bingi byoyiga bulijjo ebipya. For instance, kati nga ngenda mu restaurant sometimes nga nentuukayo nentuula nengamba banange kati kiki ekiri ku menu ate olumu sibitegeera. Nga sibitegeera kati this is what I do. Nengamba kati mumpeeyo menu tulabe. Oba waliwo omuntu nga yakoze order nendaba nengamba banange mumpe bibiri ng'ebyoli byenjagala. Naye ng'omuntu amaze emyaka 15. So you're still experiencing that? I still have a lot of challenges. A lot of challenges. If it's Makido, yes, it's very easy maybe to order something. But in big restaurants, I still have issues. Waliwo mukwano gange yanseseza olumnanga mbakatinze mbagamba nyinayo I have some allergies. Kati agenda n'abagamba banange walimu ki ne bamugamba kati kino kati bulimba. It's not true that she has allergies. She doesn't have any. Because naye akikozesanga advantage nti tamanyi, she just want to learn. Oh really? Yeah, mzungu sikugamba. So kubeera wano 15 years it's nothing. Really waliwo ebintu bingi nga sibitegeera. The Spotlight Show 256 Ibrahim Mukasa n'omukyala Alpha Nkuranga. Muna Uganda, mu Canada, byonna twala tugende. Ate partially ate ava wali ewaffe ku neighborhood e Rwanda as well. So wali mixed up mu Canada, muna Uganda, munya Rwanda, byonna all together. So njagala tutunuulire tujja kuddayoko katini nnyo way back home. Bakuzaalawa wakulirawa early childhood. Okay, nze nazaliwe Rwanda. Okay. I think I left when I was around 8 years old. Okay. During the war of 1994. 1994. Okay. Kati bwe lunaku lwenave twave Rwanda. Kati ne tugenda nagende Tanzania. Yeah, during the war I went to Tanzania. Kata namalayo nga mwaka. Yeah, kati nga bazadde sibayina. Nga obalesewa.
simanyi obude bw'olutalo tomanyi nti everyone takes their route. Katawo kati twabereye Tanzania kati abazadde baffe ne babasanga e Uganda through Red Cross. Kati ne batugamba bali e Uganda. Katawo waliwo brother wange omukulu kati nave Uganda naje Tanzania natukimayo kati ne tugenda e Uganda nakulira nga Misinjiro district. Katawo waliwo kampu ya Oruchinga camp. Kati nakulira mu camp eyo. So mu camp wamalamu emyaka emeka? 16. 16 years in refugee camp. Wow. Nga temusobola kuddayo Rwanda eriyo olutalo. You cannot go to Tanzania toyina kyomanyiyo. So you had to stay in a refugee camp for 16 years. Yeah, for 16 years. So muva mutya mu camp eyo, and when you left the camp, where did you head to? Katawo twavaawo ne tugenda Echaka. Waliwo another camp. That is which district? Is it Toro district? Chegegwa district. Chegwega. Yes, Chegegwa. Yes. Katawo kati kuvaawo nenzije Canada. So I was sponsored by the government of Canada to come here. So mwali resettled by the government. Yes. Should we say that is the program of IOM? Something like that? No, it was a different one. It was a different one. Okay. Wow. It's Wow. an organization called the Highest. It's based in Kenya. Yabaleta. Yeah, but we were sponsored by the government. So here. move like bazadde bona bo bavaayo ne bajja wano. Nedda. Bo bali wakati. Bale Uganda. Do you hear from them? And Yeah, how often do you talk to them? I talk to them, not so often, but I do talk to them. How about your other siblings? Uganda. So amongst your whole family, it's you that left? Yes. To come to this side? Why? What was so special about you that the other ones babalekayo gwe ne bakuleeta? Kati omwami wange ave Congo. Okay, mu Congo. Yeah, mu Congo. Okay. Kati he was the one who was accepted to come. So of course I had to come with him. Oh, so you came with your husband. The Spotlight Show 256, Roast Coffee Academy, Abu Dhabi, Roast Coffee Academy, Nairobi, Kenya, Roast Coffee Academy, Russell Kaima, Roast Coffee Academy, Najana Nkumbi, Ntebe Road, batendeka ba baristas, abatukanye n'omutindo gwensi yonna. Bakubire ku namba z'essimu ezo wansi buli kimu kitambule bulungi bakutendeke ofuke barista. Bakafulu mwogo omulimu for over years nga bagutegeera. Ate nga yo Nsanji Home of Interiors bafanishinga maka basangibwa Nsanji kuchida kugombolola Masaka Road babayise ba Nsanji Home of Interiors. Ate nga yo Hika Water Drilling Services basima mazzi across eggwanga Uganda. Tuli mu season ya kyeya enkuba bwetonya ate kyeya bwe kijja. So bwosima amazigo eyeterekera bagamba butera okukya. Ate mu mbeera gye tulimu kisavingako okusima amazzi than okugula obuguzi amazzi. It's a bit costly. Tulina omukyala omuzadde omuwandiisi w'obutabo ate social worker muna Uganda, munya Rwanda, ate nga mu Canada at the same time. Asazeewo tunyumyemu naye about her life and the journey to where she is, where okuva gy'avudde okutuuka w'atuuse. So out there omuntu ali mu kutulaba atabeerangako mu refugee camp eya Africa. Oyinza musiigira otya ekifaananyi refugee camp ziba zitya eza Africa that you spent 16 years in a refugee camp? You are a good person to share omuntu omusiigire ekifaananyi amanye how zino camp ziba zitya, the refugee camps in Africa. Banange camps ezo siyinza kugamba nti life eyo omuntu agitestingeko kubanga si life nungi. Kati ekirungi ngaffe before the war twabadde nga tujje Uganda nga tulina more family members. So Uganda it was not a new country to us. So Katawo bwe twatuuka of course ne tugenda mu refugee camp naye embeera yabadde ngambi kubanga kufuna kyakulya
I remember nga batuweereza mu mwezi kyakulya lumu ate kye babawa tekimala. So which kind of food, what exact type of food gye baali babawa exactly if you remember? Kataawo nga batuwaayo kasooli. Okay. Ebijanjaalo. Okay. Olumu ne batuwaayo akawunga. Okay. Kati but posho ye it was the main food. Yeah, it was the main food. Naye nga olumu nga si birungi, omu nga birinamu mold, stuff like that. Ate tebimala. Kataawo kye twakola okugenda ne tunoonya nga emirimu ne tukola nga tufune ekyakulya. Yeah. Yeah, so si bulamu nti simanyi nti I would say that I don't wish anyone can live in a refugee camp. Kubanga awo ate abantu nga bafa nnyo. Kataawo ngo nabe the time I was in Tanzania, Kataawo nga obulwadde ne butuyingirira. Waliwo obulwadde kwashako simanyi nti abantu bagitegeera bulungi. Kwashako si bwe bulwadde obuluma abaana abato because of poor feeding, malnourishing. Yes. Yeah. Kataawo obulwadde obwo bwatuyingirira abantu ne bafa. Abaana bafa. Waliwo obulwadde obulala bwajja nga kati ng'omubiri nga guvamu amazzi kubanga tetunaaba. In Tanzania twabadde nga tutayina amazzi nga tunaabe omala kale 2 weeks nga tonaabye kyakulya nga life is really really hard. Kati awo banange ibasimanyi nti sorry describing obulamu bwe kati kubanga in the refugee camp olumu at least now naye before nga akanyumba kali wana kalala kali wali akalala kali wali nga toilets teziriiwo. That's the only reason nga bulwadde nga bujja kata abantu ne bafa in a big number. Kubanga tiwali bulungi, amazzi tewali, toilets tewali, Kataawo. So poor sanitation. Yeah, poor sanitation. Poor hygiene. Kataawo olumu mufumba nga posho. Kubanga before the war nabadde simanya nti posho bamulya. Kataawo ne tugende mpola. Bwe mwali olutalo terunnabeerawo gwe wali tomanyi nti abantu bali akawunga. Nedda. Nabadde simanya abantu bali. Are you sure? Nedda. Wakula mulya mmere ki ewammwe? Kati twakula nga tulya olumu nga tugambe muwogo ogitegeera. Yes, I know cassava. Yeah, cassava flour. Ejo ye twabadde tugikozesa nnyo. Naye akawunga nedda nga tetubitegeera. At your home, before the 1994 genocide war of Rwanda, you people didn't eat posho at home? No. Kataawo ne batuweereza posho nga tugifumba tetumanyi kubifumba. Kati ne tugifumba nga dakiika ntono kati mubirya tekayidde. Yes, kaba kajja kulumya olubuto. Yeah, Kataawo ne mulwala. Kubanga tobimanyi. If you can describe the nature of your family, was it a middle class family, high end family? What was the nature of your family at home before the war? Not middle class, just a normal family. It was a normal family. Yeah. Nenga temulya kawunga. Yeah, tetulya kawunga. It was not from our home. Just everybody in the area nga tetumanyi kawunga. Rwanda wajova. Rwanda. What is the name of the place? The place kati nga olutalo tulunaba kubeerawo. Kati olutalo nze lwansanga wa grandparents wange. Bayitayo batya? Yeah, Mulambi. Okay. Yes. Kati nga bazadde bange nga babeera another part. Naye close to Uganda. Almost in the border ya Uganda. Kisoro, around Kisoro district wanse. I will remember. Yeah. Njagala kutumira mukwano gwange ali in the US awo. Is from Rwanda but grew up in Uganda also. Is called Neo Omufumbira. Kutumiddeko nnyo. Is a good fan of my show.
Okay, Muchala Alpha, njagala tutunulire. Muchala Alpha is not the husband. Alpha is her name. That's so when you hear me call her Muchala Alpha, don't think I'm referring to the husband. I refer to her name. She's called Alpha Nkuranga. Okay, so baleeta akawunga mu kampu, temumanyi kafumba, wali tokalyangako, mukafumbye tekayidde, kabalwaziza. Let us look at medication, obujjanjabi mu kampu. Bwe mwalwalanga kyakolebwanga kitya? Kati nga kampu ye Tanzania, amalwaliro kubanga ndowooza nabeera eyo nga 1 year. Kati netuvaayo netugenda e Uganda. Kati e Uganda twabeerawo n'erwaliro baliyita Nshungezi. Okay. Yes, ati nga mulwala ne mugendayo. Nemufuna obujjanjabi naye nga tebumala. I know. Nga tebumala olumu kati babatera mu kapapula olumu ne mugendayo ne bagamba tewali makerenda. Tewali. Kati ne muddayo bikinga ebyo. Naye nga okugendayo kitwala nga ssaawa 2. Olugendo, the distance 2 hours. Yeah. By driving or walking? Walking. Nga mutambula butambuzi. Nga tutambula. Kati nga abalwadde nga balwadde nnyonyo. Omanyi waliwo ebintu bino nga biringa baskets binene. Kati Rwanda babiyita engobi. Okay. Yes. Katawo katugambe nti oli mulwadde tosobola kutambula kati ne bayita abantu ne bagamba mulwadde kati ne bakuteeka mu kintu ekyo ne bakutwala. Ne bakusitula. Yeah. Bw'obeera nga mulwadde nnyo muyi tasobola kutambula. Tosobola kutambula. Kati bakuteeka mu kintu ekyo. Okay, njagala tutunuulire as a girl child during the days and the times of the camp, nga muli mu refugee camp, how would you go about the issue of the sanitary wear, sanitary pads, you know? Mwali mukikola mutya? Ate ne nikazi nga tetuzimanye kati ugogamba pads. Nikazi tetuzimanye kati ugoreta pads. That is extreme. I know. That is extreme. Nga tetubimanyi. I know. Waliwo story eje nga mukatabo wano. Nga kwambala engatto nga nyingide 16 years. Omulundi gwo gwasookera ddala okwambala engatto ng'olina myaka 16. Kati before the war katawo nayambala ku ngatto. Ng'oli muto nnyo. Ndi muto. Okay. Kati ndowooza nga myaka nga 7 maybe 6. Katawo engatto neegwawo. The next time nga nyina 16. The next time to put on a shoe was when you're 16 years. 16 so, years. tutunulire that first pair of shoes when you had turned 16 years of age. Wazijjawo engatto ezo? Kati waliwo sister wange. I don't know, in Runyankore, they say Oktorana. What does it mean in English? Kati yazuukuka ku makya. Kati nakuta abantu nga waliwo sente nga ziri awo. Jabadde emitwalo 2. Kati sente ezo kati nazireeta nga tazitegeera. Kati nagamba banange nfunye sente ne mugamba kikandabe. Sister wono nga wa myaka emeka? Nze mukulu. So sister wo muto? Muto. Yalonda emitwalo 2. Naye nga tamanyi. That is just those meeting. Yeah, she picked money that had you know, got someone dropped. Yeah. Yes, katawo. Nazileeta sente nenziraba nenkamba bana. Nga tamanyi nti biri mitwalo 2. Yayina emyaka emeka? Ndowooza kati the first time mitwalo 2 nga lufuluma. Ebiri ja Uganda? Ja Uganda. Kati nazileeta nangamba banange zino sente meka. Kati nenziraba nemugamba naye nga zina value. Kati nemugamba banange omanyi kye tugenda kukola tugenda gula ngatto. That is the first thing that came to your mind? Yes, yeah, nemugamba tugenda gula ngatto ate tugenda gula ngatto nga zifaanana. Were you twins? No, we are not twins. But why would you get shoes nga zifaanana? Nga tulaba nti tugenda nyuma nnyo. Oh, that's nice. Katawo. Nenzikwata
nengenda ku mama wange nemugamba mama laba sente nagamba muzijewa kati sister namugamba banange nze nzifunye just I was working in kati sente nenzifuna natugamba kati bana mugenda kugura ki nemugamba banange tugenda kugura ngato tugenda kugura buteteya waliwo buteteya nga babuyita daddy loves me kati ene Kinyarwanda papa rankunda so katawo ne tugamba tugenda kugura buteteya obwo kati I think gwali lunaku lwa Sunday kati nga katale nga kabeera olwokuna kati nengamba banange kati enaku ezo oba 3 nga tetusula kati netugamba lunaku lwa katale lugenda is it like when it's the market coming nga tukole kinga tugende katale ko mubulo that's what they call it in Uganda katale ko mubulo katawo banange ingato nga bwatwazifuna kati netuzambala bubi kati waliwo nga left ne tujiteka ku right at 16 yes no kwata left no teka mu right mu Luganda bakiyita okwambala kibaliga kyecho kati fenga tusimba me kibaliga kyaffe tugenda ku church nayo wulira nga tibiteredde something is missing kati nogamba banange kati tunyumye obutete yabwaffe twina naye nge toteteredde enga wulira notambula naye nga tebijja kati omukazi natulaba naseka nogamba ono aseka biki of course tunyumye kati ono aseka aseka biki kati naseka kati omulala natuyita natugamba muje wano kati netujja natugamba katengato kambaragirire bajambala bwe bati oh that's nice banange nengamba okay kati tubite at 16 yes Despolisho 256 Ibrahim no mukyalo no amaze emyaka 15 e Canada wano omukyala yamala emyaka yava mu kampu yabanoonya obubudamu bababunda yamalamu emyaka 16 mu kampu nga Katonda tannaba kuddamu kusaba kwabo bakwanukula sala zaabwe Katonda bwe yanukula sala zaabwe akalulu kabasuula Canada okubunda bano kwe baafuna kwava ku lutalo olwali mu nsi yaffe neighbor waffe Rwanda olwa 1994 olutalo olwo olw'ekitta abantu olwaliwo era abantu bangi baafiirwa obulamu twongera okusaasira baganda baffe n'emikwano gyaffe abaafiirwa abantu baabwe mu lutalo lw'e Rwanda olwa 1994 abantu bonna abaafa tusabira emyoyo gyabwe n'abaafiirwa abantu baabwe nabo tubasaasira era ne tubasabira Katonda ayongere okubagumya because kyali kinene nnyo bano mu mbeera ey'okunoonya obubudamu baasibira Tanzania mu nkambi y'ababundabunda then bwe bava mu nkambi y'ababundabunda ne badde Uganda gye yamala ebbanga eryo lyonna kati omukyalo ono atawaanyizibwa olulimi Oluganda n'atawaanyizibwa olulimi Olunyankole ndogera bulungi nnyo naye Olunyarwanda lukusumbuwa nalwo lutegera bulungi kale kati ebibuuzo bye ngenda okuddamu okubuuza njagala nkubuuza ebibuuzo nga 2 obiddemu mu Lunyarwanda so that this piece and mu Lunyankole so that this piece is specifically dedicated to our brothers from Rwanda and the western part of Uganda in Africa. Okay, Muchala Alpha, I'm going to ask you odemo mu Lunyankole na Lunyarwanda. Okay. Yeah. Njagala kumanya mu mbeera y'okunoonya obubudamu ey'okubundabunda nga muli mu refugee camp. Talk about ebyokwerinda security y'abakyala n'abaana ab'obuwala yali etya because ebiseera ebisinga mu kampu ezo ez'abanoonya obubudamu abaana ab'obuwala n'abakyala abasajja babakabasanya nnyo oba babakaka akaboozi ekintu ekyo njagala okinnyonnyole mu Lunyankole ne mu Lunyarwanda mwakikolanga mutya mu abaana ab'obuwala how did you survive such things urabona na cyane cyane ku bana b'abakobwa
cyari ikibazo gikomeye cyane kubera yuko ibibazo iby'intambara iyo bije kenshi na kenshi usanga abana b'abakobwa abagore aribo bantu babigiriramo ingaruka kubera ko usanga kenshi na kenshi nibe mugiye kwihisha urihishana n'abagabo katuvuge noneho abagabo bakaba bashobora kukugirira nabi niba uri umugore cyangwa se niba uri umwana muto w'umukobwa aho twari turi mu nkambi aho narindi ntabwo byari byoroshye cyane kubera yuko kenshi na kenshi hariho uyu muco bitaga guterura umuco witwa guterura rero kenshi na kenshi wasangaga abana b'abakobwa babaterura cyane bagashaka ku ngufu mbega ugasanga ubuzima bw'umwana w'umukobwa bwari hasi cyane kwiga n'ikindi cyerekeranye no kwiga kubera ko ntabwo abana b'abakobwa bagize umugisha wo kwiga kubera yuko kenshi na kenshi bafatwaga bakajyanwa mu mago gushaka kandi nta wundi muntu unabitaho ngo usange kenshi na kenshi hari abantu babarwanirira kugira ngo yenda bajye mu mashuri cyangwa se bareke gushaka ku myaka mitoya rimwe na rimwe abagabo bakababeshya bakavuga bati nzaguhereza iki ngiki nzaguha iki bakababeshya kugira ngo bababuze amahirwe yabo so ntabwo byari ibintu byoroshye byari bikomeye cyane navuga ngo njyewe kuba naragize umugisha nkavamo n'Imana kuko mu 2002 mu ishuri ryacu nigiragamo ni njyewe mwana w'umukobwa warangije primary 7 okay so ugasanga ntabwo ubuzima bwari bworoshye so omurunyankore nimbasa kugira ngo mbwe no kukurira nko mu kampu bikabitorobi namunonga nko mwana wo mwishiki bikabigumere namunongo koshanga ne bakwata nk'abana babishyo bumwe babakwata kifuba I know baza kushwerwa obumwe osanga abashijane bababiha nko wabire naenda ko kushoma osanga tashoma mbwenu bikabitorobi kandi ekizibu cy'ebintu by'entaro waza kwetegereza abantu abari kubifererwa mu munonga ningasaba kufunamo buzibu n'abana babishikina n'abakazi okukira abantu mbwenu okukura mu kampu nko mwana wo mwishiki bikabitorobi na mnongo bwirobwe bikabitorobi. So basically we wanted to share that part baganda bafabali ebweru eyo abava mu western part of Uganda n'okukirira wali mu neighborhood Rwanda ne Congo abaganda bafa abanyarwanda bangi nnyo balivinga ku borderline ya Congo Uganda Congo Rwanda. So these languages tuba twagala namwe you be part of the conversation at the end of the day. Njagala tutunulire the first day you had the news nti mugenda ku relocating to come to Canada. Amawulire ago gakusanga wali mu mood ki? How did you feel? How did you get that beautiful good news? Kati nga process nga mwami wange nga atandika process ye kuje Canada nabade embarara nga ndi kusomero bali tapatya Nyamitanga yes, I know the school you know the school kati nga nsoma kati nangamba kataunga turi mu relationship kati nangamba mnange kati nga ngende Canada naye mbade njagala nga nkutware biki kati ne mugamba did it seem to be real the first time you had that kati nze namugamba kati nze ebyo sibiliko nze kikulu ndi kusoma esawa zino kyentunulira kusoma tiwali ekintu ekirara kati nangamba banango oyinza kugenda tenosoma ne mugamba nze ebyo sibiliko kati kye yakora nangamba banange kati babade bamuyise Kampala kati nagenda nagamba kati nyina yo muwala wange
naye kati nkole ntya ategeeza gwe girlfriend we girlfriend we kati ne bamugamba you know what kati gwe mugambe ajje tulabe ekyokukola kati nambuulira ne mugamba nze eyo siriyo nze nvaako genda oba oyagala kugenda genda kati nemunyumiza story ne mugamba nze abazungu abo sibaagala tesebaagalira ddala tensi zaabo sizaagala bali bakukola kya abazungu kati my grandmother kati yagenda e Belgium kati n'azaala omwana n'awasibwa muzungu kati okuzaala omwana n'amuzaala kati ngafaanana kitaawe kati owokubiri yajja nga tamufaanana kati n'agamba nedda oyo mwana si wange biki n'amugamba kati oba oyagala nze mbeere naawe omwana tumutte kati my grandma n'agamba nedda nze ekyo tekisoboka n'agamba oba toyagala ogenda e Rwanda kati grandma n'agamba nze sifaayo kati awo ng'ebintu nga bigaana kati n'akwata omwana w'okubiri kati n'agenda e Rwanda kati owokusooka n'amulekayo kati nakula nga banyumiza eyo story kati nendaba nti abazungu bantu babi nekutama nga sibaagala kati awo n'angamba Canada n'engamba nedda genda nze sibiriiko kati ye n'agamba nange sigenda kugenda oba togenda sigenda ate n'abivaako n'atuula kati abalala waliwo abantu nga basatu ne bagenda kati ye n'agamba nze ngenda kutuula oba bagenda kuntwala yes nemugamba kati nemulimba nemugamba omanyi kati ngenda kusanga kati n'agamba gwe nkulaba olimba si bituufu kati awo n'abeerawo nga myaka 2 nga tanaba kugenda kati olumu ne bamuyita ne bamugamba kati omanye ki tugenda kukola kati tuweerezeyo marriage certificate oba mugiina kati nitugenda awo ne tuginoonya mwagijjawo na waliwo nga omukampu nga bazigaba kati ne bagikola ne bagikola kati ne babagattira awo ne bagiwandiika kati ne bagiwandiika ne tugisindika akatomo kugisindika batugamba visa around like after 2 weeks zituuse. How did you feel? Kati awo nga nyine mukwano gange nangamba naye ebyo biveeko kati nengamba kati ate mama wange nagamba nedda biki awo kati awo nga visa zituuse kati awo nga ndimo awo nabadde nsomera Makerere ku university ku university kati awo nengamba banange kati nga nyina scholarship awo era mbadde ngenda kubuuza bw'ovenya mitanga odda Makerere University. Yes. Makerere University wafuna government sponsorship. Waliwo ekitongole kye bayita Window Trust katawe ekitongole kyali kikuweererera nga kiweerera abaana nga refugee girls. Katawe nabadde nyina mu scholarship. So Makerere ng'osulawa? Nabadde nsula mu hostel bagiyita Douglas Villa. Ng'okola course? Nkola community development. Okay, that's nice. So amawulire ga visa ye Canada ng'efulumye wali oli Makerere ku university? Yeah, nabadde ndi Makerere. You were in which year? I think I was going in second year. Okay. So course n'ogiyimiriza ne mujje Canada? Yes, ninjiyimiriza kati ne tujja naye banange kataawo nga batugamba Canada n'ogamba banange Canada oba biki nze saagala atane kunoonyereza ekikwata ku Canada nengamba ekangende naye nga sikugamba nti nabeera musanyufu nnyo nga ntuuse ku airport. Wasanyuka omaze tuka ku airport? Yeah, kati nengamba Which airport? Entebbe or Pearson? Entebbe? Yeah. It was your first time okugenda Entebbe? Yeah, no, it was second time. Waliwo olumu nga twagendayo nga a group from the campus nga ne tugendayo kulambula. Okay. Yeah, it was my second time. Naye nengamba barange ngenda kulinya enyonyi. Enyonyi eno yakuyisa etya first time? Kati gwe ibula kati omuntu omukwata n'omujja mu kampu omuntu ayambala ngato nga 16 years kati ngo omuyingiza mu nyonyi.
waliwo oluyimba Bugembe yayimba bibuzaabuza ebintu bya Mukama bibuzaabuza. I know that song, yeah. Ya kati n'ogamba bino bibuzaabuza kati bino biki kati nga nyingira kati nindaba ekintu ningamba kati kino amushwa tetugenda kutuuka nga kinene waliwo zino enyonyi KLM kinene kati nengamba tetutuuka kino kigenda kugwa wansi kati nengamba biwedde kati bazadde bange biki biwedde mbasibudde ngenze kufa ya ngenze kufa kati nendaba kati nengamba banange wali ne bagamba toilet biki nengamba nze sigenda kubanga kuyimirira nogamba kati ngenda tambula nti omunyonyi ngetambula ikata omwami wange nasekera nagamba nedda bigenda kubeera bulungi ye yali yalinnyako ku nnyonyi nedda naye waliwo omuntu nga mugumu nagamba kino kisoboka nagamba kisoboka kati nze banange was a long journey. Osoma ddiini ki? Siri wa ddiini nnyo naye Seventh Day Adventist. Musaba lwa mukaaga. Lwa mukaaga. Naye sindi muntu wa ddiini nnyo. Naye nga Katonda omumanyi nti gyali? Katonda gyali. Kubanga waliwo ebintu bye tuyitamu. Ani yaga nti Katonda gyali? Who told you that God exists? Omulabira mu bikolwa. That's very good. Omulabira mu bikolwa kati nga nze. Eyayita mu lutalo. N'olaba abaana nga bafa. Kati nze nalaba abafu nga ndi mwana muto. Ngaawo tuli mu forest. Kati awo n'olaba omuntu mwabadde muli naye ne bagamba agudda wansi kati naafo olumu nga njala. I know. Okiraba. Kati awo waliwo ekintu kye tulina mu Lunyarwanda. Kigamba kitya mu Lunyarwanda? Kigamba nti Katonda before nga Rwandans they believed that nga Katonda asula e Rwanda. Kati nga during the day nga agenda biki katugambe Uganda, Tanzania nga we bagamba naye nga kusula Katonda je. Lwaki Katonda nga asula Rwanda emisana n'asiiba Uganda? Nga tuwulira nti Katonda atwagala nnyo kusinga other countries. Atwagala nnyo kusinga abantu abalala. Kati before kati bwe nayingira olutalo kati I remember nengamba kati Katonda aliwa kati yagenze nga taliiwo kutuyamba yasuzewa kati katawone waliwo ekintu ekirala ewaffe ng'omuntu ng'afa ne bamugamba nti agenze kulaba Katonda bintu ng'ebyo kati nengamba enenfu gyendaba I don't think kati abantu bagenda laba Katonda enenfu gyendaba abantu nga bafuddemu simanyi nti olumu bagamba afterlife kati nengamba nedda ndowooza ebintu ebyo tebiriiyo kati kisoboka kitya kati olaba muntu n'afa n'olaba nga ebinyonyi ne bijja ne bimulya ng'olaba kati nogamba ebinyonyi byalyanga abantu abafudde mu kampu nedda nga tuve e Rwanda nga mudduka olutalo nga tuli mu forest kati awo nengamba kati ono omuntu kweri anaagenda nengamba nedda tekisoboka. Kankubuuze Nyabu, in the 7 days that make a week, how often do you pray to God? How often do you talk to God? And how do you talk to God? When do you talk to God? I don't sisabanga nnyo kubanga nze nzikiriza nti Katonda before even I speak ategeera ekyenjagala ate that's how I believe kati nendaba waliwo ebintu n'ogamba kati nsabe kati nze ndaba nti Katonda musabe eki antunuulira byempitaamu ate waliwo ekintu kyenjujukira nengamba kati Katonda nga sinaba kuzaalibwa yanteekako akimanyi kalenda yange agimanyi byengenda yitaamu abitegeera buli kimu akitegeera ate simanyi nti kusaba ayinza kukyusa ku pulaani
naye believing nti Katonda wali kubanga waliwo ekintu kyoyitamu n'ogamba singa waliwo ekintu ekiriiko waliwo amaanyi agaliiko nga negandeetera kuyita mu kintu kino. Kankubuuze, bwe wali e Uganda, did you attend church? Did you used to go to church every Saturdays? Sakura Seventh Adventist. Mwami wange ye yakukyusa, eh? Yeah. Before mwami okukyusa wali osoma deki? Protestant. Did you go to church every Sunday? Nagenda ku church. Bwe mutuuka wano for the last 15 years you people have been in Canada. Do you go to church? Yeah, ngendayo naye si maybe mu mwezi ogenda mu church emirundi emeka? Anyinza kumara omwezi nga sigenze. Nga togenze ku church kusaba? Nga sigenze ku church. Naye nga mu community gy'owangaalira in the neighborhoods church z'aba Advent gye ziri? Yeah, weziri. Okay, that's very nice. Ate mwami wange agenda bulijjo. Mwami wo yasaba? Asaba. Nyonyo. Mwami wo mwogera lulimi kyogambye Mukongo? Mukongo naye boogeramu Olunyarwanda. Because of the borderline. Okay. The Spotlight Show 256 Brake Mukasa n'omukyala Alpha Nkuranga. Eyo nga tuvuddeyo njagala tutunuulire obulamu e Canada. Canada omuzaaliddemu abaana bameka? Bana. Abaana bana. Omwana e Bulaaya oba mu zino ensi akuzibwa atya? Gwe kati nga an African parent. First born wine emyaka emeka? 14. Bonna wabazaalira wano. So how have you managed to raise these children in a foreign land? In a land full of abaana balina rights, everything rights. Osobola otya okukuza abaana wano? Kati abaana bange waliwo ekintu kyenkola. You know, like wano I try my best nga tebasemberera abaana abalala. Abaana gye basemberera kubanga taata wabatwala ku church nnyo. Most cases nga ba ku church. Naye waliwo ekintu nkibagamba nti saagala okusemberera omwana nyina kumumanya kati nyina kumanya bazadde be. That is nice. Yeah, kati bavaawa. Kati wano mu mawanga gano waliwo ebintu bye bayita sleepovers. Ewaffe tebiriyo. Ewaffe webiri. Byatandika mu Africa? No, kati Africa ogenda wa anti-war. Izo nzitegera sleepovers aba relative nzitegera. Yeah. Kati wano omwana ayinza kugamba kati ngenda ku sleepover ku friend wange. Ate friend tomumanyi. Kati abazadde abangi n'agamba okay genda tuwali buzibu. Kati abange bakimanyi. Teri bya sleepover. Tebiriwo. Bakitegeera bulungi tebiriwo. Katugambe waliwo ebyo byosanga abaana bagenda mu malls biki tebiriwo. Naye omwana wange mufuula busy musambi w'omupiira. Okay, that's good. Yeah, kati nagamba kati ngenda kusasula sente ezo. Eza academy? Yeah, yes. Okay. Mukore busy. Kati oyinza kusanga nti within a week agenda mu like twice. Kati musama abeera na tournaments. Kati agenda Ottawa agenda in different places. Kati abeera busy nyo. Ekirala kati ng'abazadde waliwo gotuuka omwana n'akusinga amaanyi n'omutya. Kati ng'omwana 14 years ng'omulaba kati n'olaba nti ate abaana bawano kati n'alowooza nti ategeera bulungi okusinga abazadde. Kati nze ntuula nabo ne mbanyonyola ne mbagamba gwe toyinza kunsinga nze maama wo. Kati yes there is a lot of things you know. Ate kati ne mugamba simanyi nti waliwo ebintu bingi by'otegeera nga sitegeera. Ate ekirala like okukola mu social settings ekyo kinyamba nnyo. Kati ne mugamba ebintu nga muwa proofs obumu ne mugamba kino nkimanyi kyenjogera nkitegeera. Kati gwe kola bwoti omwana gwa wano beera mufuule busy. Yeah, mufuule busy. Ate takugamba ngenda wali nga tomanyi anaamuyina. Yeah. Abaana mukozesa lulimi kyewaka being nti gwe background yo Uganda Rwanda. Omwami background ye
Congo. Abaana mubogera olulimi ki at home? Bogera French and English. Because namwe Rwanda French jali ne Congo French jali. Gwe French omumanyi? Nze simumanyi kubanga nasome nakulire Uganda. Yeah, that's why nga French. Ate Uganda French akoma ku French embassy wokka. Tasukawo. Ne ku France Alliance. Yeah. Alliance France, something like that. We wakoma French. So, ne tata wabwe ayogera nabo French. Yeah, ayogera French naye bali mu French school. Not French immersion. Waliwo French immersion kati abaana nga basomako oluzungu kati n'Olufaransa kati bo babeera mu French. Typically French. So Olunyarwanda bawuliramu naye kwogera. Kati gwoyogera nabo olulimi kiruzungu. Luzungu. Kwokoma. Bwe batandika French towulizaamu. Mbiwulira naye sinza byogera. Lwaki toddayo n'olusoma? Oh, French. Don't you feel left out? I'm getting old for that. Omukyala ono gwe tuli naye, she's a social worker, by the way. Who is a social worker? In our layman's language, in Luganda, in Runyarwanda, in Runyankole, how can you explain a social worker? Ndowooza social worker ye muntu akola n'abantu. Abantu abo. Na more especially nga obayambako mu bulamu bwa in everyday life. Kati social worker si kyangu. Si kyangu naye tudiringa n'ebintu binja wansi awo. So everything you do is people related, person related. By'abantu mukola mu bantu, typically mu bantu. Mu bantu omuntu kati for example kati katugambe kati waliwo omwana nga abazadde be bamubonyabonya katawo. You come in. Yes, you come in kati oba you involve police or we have other different interventions nga ze tukozesa katugambe nti housing problem kati abantu balina ebizibu kati n'obayamba even those ones on the streets like homeless people kati abo n'obayamba kufuna gye babeera ebintu ng'ebyo income support. Omulimu guno ogukoledde ebbanga ki? 5 years. So what is the biggest challenge you faced in this nature of work so far? Kati abazungu bakozesa drugs nyingi okudiringa nabo nga biragala kizibu ate bibafa nnyo kati kulaba omuntu nga wabadde oyogera naye in the morning kati nga bagamba nti afudde oba afudde ng'ogyoli nga wooli kati ekyo ekintu kye nalabye nengamba banange si byangu. Yeah. Community, the Ugandan Canada community. Ogibeeramu? Nedda. Lwaki? Simanyi nziwulira nti weeziri naye tewali community gye mbeeramu. Are you too busy? I think so, maybe. Oh, you're not sure? I don't know. Yeah. Nabadde simanyi nti weeziri. Yeah. Naye mpulira nti mu Toronto zibeera nyingi naye kubanga communities endala sizibeeramu. Okay. Okay, tutunuulire for the last 15 years, how often do you go back home? And where is home now? What do you call home in Africa? Home is Uganda. Okay. Na kagendayo emirundi ebiri. In Uganda. Emirundi, the last time you went home in Uganda, yeri etya wagisanga otya? Life is so hard. In terms of? Obulamu buli super expensive, especially in the refugee camps. Kubanga every time I go. Oh, you visit the refugee camps? Yeah. Okay, that's nice. Obulamu bubi kubanga abantu kyakulya tebayina. Omanyi nti badependingira ku aid from the other countries. Yeah, I know kati ebyo byonna babijjawo kati si byangu. Waddayo ke Rwanda batoddangayoko? Nedda. Toyina wakutandikira bwoddayo Rwanda? Asimanyi Rwanda naye
there is even no family that much family. So bazadde bo bali Uganda kati. Bali Uganda. Omwami yakutwalako Congo. Nedda. Lwaki? Congo ntyaye entalo. Entalo. Yeah. Nzitya. M23 n'ebigroup ebirala. N'ebigroup ebirala. How about him? For the last taddangayo ko Congo. Nedda. Wow. So that's why toyagala kuwulira kigambo ntalo. Ntalo. No, ntalo. Simanyi lwaki. Waliwo the presentation I had today. Yeah. Kati bw'otunuulira ebizibu bye tuyitamu ng'abantu. Si kugamba nti waliwo ensolo ne zijja ne zeetwataakinga bikifa abantu. It's within us. Yeah, kati ne ndowooza lwaki. I don't think the reason lwaki kati ebintu bye tukola kati tujjamu ki? Omukulwanagana oba biki naye wali tuyinza kitegeera nti siffe. You know, like white people, there is a force waliwo bazungu bano je ne bajja ne bagamba otwagala kino kati kansindikeyo Ibra ne batukozesa kyekizibu ekiriwo si kugamba nti sometimes kati bw'olaba Africans tuli bantu bamu naye kati omuzungu kutukwata bulungi nakugamba Ibra gwe Muganda Alpha gwe Munyarwanda gwe ono Mukongo kati na create n'atwawulamu kubanga tayagala nti tuberenga tuli omuntu omu kataawo naye olunogamba kati lwaki naye okimanyi nti Kongo wabeerayo buli kimu ebyobugaga. That's why nga n'olaba abantu n'olaba ne tulwana biki naye it's very painful okulaba nti ebintu abantu nga bafa kati n'ogamba kati oba omuntu omutta nawe ogenda kufa. What would make the world a better place to live in? What are the things you can share with everyone out there that would make a world a better place to live in? What should be done to make a world a better place to live in? Kati bw'otunuulira bulungi n'olaba nti ensi eno tulimu baggenyi. Tugenda girekawo anytime tugenda. I don't care oba omuntu alina ebizimbe. They are just borrowed. Kati obulamu bwe tuyina singa nenkulaba nga mugenyi kati let's say like now nga nva wano ngenda nawe n'ogenda biki that's how life is. Kati waliwo obudde obutuuka n'otambulamu nange n'engenda kati ensi yaffe ekyonoona especially like let me talk about Africa. Kati it's even very very hard kubanga waliwo abantu abakulembera ensi eno ate bazungu. Kati they control everything. Yeah, they control everything we have. Kati abantu bano kye bagamba kye tugenda kukola kubanga tetuyina amaanyi tetuyina kye tuyina. Akati Africa nga tufunamu omuntu nga ayinako magezi n'agamba tukole byaffe ne bagamba nedda I know vaawo. Yeah. Ate kati ekintu ekyo simanyi nti waliwo engeri getugenda kugenda ng'ekintu ekyo weekiri naye singa kati abantu ne tutunuulira abantu n'ogamba muntu this person is like me ayina omusaayi n'ogamba ate ebintu bino byansi oba amanyumba aba ssente oba biki tugenda birekaawo singa abantu kati ne bafokasinga about love kati ebirala ne babivaako naye abantu boogere bagambe ekibaluma. It's not easy sometimes like here at least waliwo omuntu speak up. Yes naye simanyi bazungu si bantu balungi. Okay, eyo nga tuvuddeyo njagala tutunuulire okuwandiika obutabo. Okikolanga mulimu, okikolanga passion, okikolanga kuyisa budde oba it is because you went through some pain? Okay, Kataka Akatabo. This is a memoir. It's about my life. Okay. Kataka Akatabo kano nakawandiika nga I want to inspire some people. Kati
olumu waliwo abantu nga tebategeera tamanyi nti kusula njala kiki. Kati nganze wamala enaku 7 days a week nga sirina kintu kyakulya. Kati omuntu ng'amala lunaku lumu n'agamba banange waliwo omuntu gwe nalaba ng'amala wiiki namba nga talina kyalidde ate mulamu. Kata okuwandiika nawandiika kano katabo nga just nga I want to share my story. That was my main intention. Katao nenfuna company endala. Kati negamba banange twagala yo wandike ku topic eno. Kati ne batukira agent wange ne bamugamba kati twagala if possible awandike ya katabo kabana abato. Kata waliwo another person nga muwandishi wa butabo abera mu BC kati nagamba I want to meet you nga tuwandika akatabo akalala. Kata katabako kati ne tukawandika ate twa Penguin Random House yakagura. Kata sikugamba nti my intention was to write more books. No, my intention was ni kuandika akana akatabo nga nkolechi nga malirize. Kati company ndala nezijja nezigamba banange wandika ku kintu kino. Kati waliwo obutabo bubiri nga bugenda kufuluma. Sikugamba nti I like writing. Naye kati nokola ekintu kati ne bajja ne bagamba kati oyinza kuwandika ku kino nogamba okay kanchikore. Now it's not like a hobby or whatever. Okay, because I remember last time I reached out to you nga nkugamba nga ninawo business yo kuwandika akatabo. Naye ng'oli super busy. Yeah, busy. So I was like, okay, it's okay. But there is someone out there go tuli mukwogera naye regarding the project tulabe if watu jja kukikwasaganya. Yeah, but no problem. So akatabo kano kali out already. Alpha Nkuranga, Born to Walk. My Journey of Trails and Resiliency. Ke katabo k'omukyalo ono koogera ku bulamu bwe. Yazaalibwa Rwanda, n'ava Rwanda at an early age, n'adda Tanzania because of the civil war of Rwanda, that is 1994 Rwanda genocide. So n'abeera displaced n'abantu abalala because of the civil war. She ended up in Tanzania. Then from Tanzania they came to Uganda. Her entire life yonna mu Uganda she has been in the camp. Asomedde mu camp, akulidde mu camp, alivinze mu camp. Bwe yava mu refugee camp, that is when she relocated to Canada, where she has lived for over or approximately or close to 15 years. 15 years. She's a mother, she's a married woman with 4 children. Iranga, she is a social worker wano mu nsi ya Canada. Ba social worker wano be bantu abatuukirwako abantu nga bazze banoonya obubudamu, babayamba ku by'okusula, babayamba ku kasente akasookerwako mu region ya Ontario ke bayita Ontario Works. Akasente ako bawaayo ababundabundo babanoonya obubudamu akasente $1 ensamusamu ezitambuza obulamu bw'omuntu, babanoonyezaawo okusula, babanoonyeza ebibafuula bize. Ono mukyala gwe mulimu gwakola ogwa social worker nti bw'oba waakatuuka ng'onoonya bubudamu nga ffe nga tuzze bagamba eno programu esomesa ba refugee eno mujja genda babayigirize kino, babawaayo akasente genda oyiga okuvuga emmotoka, genda osomeka course ka weeks 3, genda osomeka course ka myezi 2, genda bino, ngenda kunoonyeza lawyer yabeera paid by government, legal aid Ontario. Ono mukyala byakola specifically akola nga bw'olaba e Kampala kyakola in line of that gye tuyita Ministry ya Gender, Labour and Social Development, something like that. So gwe mulimu omukyala ono Alpha Nkuranga gwakola ogwa social worker wane Canada.
Before being a social worker wali okola ki? Nakorako ne company mu nga tulwanisa homelessness. Oh, that's nice. Same thing naye nga most cases awo abantu ngo banoonyeza emirimu amanyumba then nakorako n'abantu nga bava mu prison. Okay. Okuba teekateeka obwongo badde mbafittinge mu community. Yes, I know right. that program. I know that program. Nakola nabo nga before waliwo program je nabadde nyina nga visiting people in prison. Oh, ne mwogera nabo. Ne twegera nabo nga counseling chi. Most cases nga twagala kutegeera obulamu. Okay. Mu prison nga buli butya. Okay. Ate ekirala twagala kumanya kiki ekyakutwalayo. Thank you. Kankubuuze mukyala Alpha. Wano ki ekisinga okusibya abantu? Drugs. Abantu nga babeera ku ma drugs nnyo. Bakusiba musango? Kati manya obeera ku drugs n'okuba omuntu, n'ota omuntu, bikinga ebyo. N'otomera, n'ota abantu. You hurt people. Yes. Yeah. Naye ngaawo eyo program nga twogera n'omuntu nga badde in prison for 30 years, more than that. Walumasiba for 30 years? No, not even those for life. Yeah, ngabo abantu. Kati ne tutuukayo kati ne baselectinga je baselectinga kati n'otuula nabo. Kati ne bakunyumya obulamu bwabwe. Yeah, and in most cases, to believing, we don't believe in okusiba abantu for life. To believing anti omuntu bw'akola esobi muteekeyo naye mujeeyo. Akomewo. Ngali reformed. Yes. Yes, olumu nga bigaana. Kati waliwo abantu nga bamala emyaka nga 3 mukomera. Kati n'omujayo n'omugamba okay, jangu in the community biki kata onatula n'agamba banange nze buno obulamu sibumanyi. Ntandikirewa. I know. Kati waliwo omu n'agamba nze natuuka kati kukwata basi sibitegeera. Bino sibitegeera. Nengamba banange kankuba omuntu oluyi banze so they can take me back. Are you sure? Yes, babikola. Nakola kyakola ne bagamba kubanga akikola kagenderera ddeyo. Yes, they cannot fit in community anymore. Tebabisobola. Kukwata basi ki kati you have been there for 30 years. Basi tobitegeera, train tozitegeera. Anagenda kukuwa omulimu. Taliwo. Kata onakola kinagamba kanzileyo. The Spotlight Show 256, it is so interesting story y'omukyalo ono. Tugenda kukomyawo omukyalo ono mu part 2, but part 1 yaffe egenda kukoma wano olunaku olwaleero. But before we go, there is something I want to hear from your mouth. Ng'okigamba abatulabe eyo. To the new comers, to the immigrants, to the new people in this community. Ekintu kye boogerako eky'abantu nti muddeyo musome. Oyinza kyogerako kyekyo? Kusoma kirungi. Omanyi nti kati oba over Uganda, over in other different African countries, wasoma ine ebitabo byo. Kati n'okutuuka wano mpapula zo tezikola. Tezikola bulungi. Naye waliwo programs nga ogendayo kati n'obakuwa training. Kati after training nga ne bakola kino bakuwa omulimu. Kati sooke nti wave Uganda ng'oli plumber. Kati otuuka wano ne bakuweereza training, n'okola training yo. Kati ne bakola ki ne bakuwa empapula. Ebyo babikola. At even some social workers babikola. Naye okutegeera nti ngendewa. Anagenda kumpa direction nti ngende wali bagenda kunyama. Naye okusoma ekintu kirungi. Abalala tuve waffe nga twagala kukola ku kasente. Twagala tulabe nti every month or every 1 hour bampa sente. Kati n'oyingira kukola. Kati okukola nti waliwo some assistance je bakuwa. Nga toyina income ng'ogenze kusoma. Waliwo sente ze bakuwa. Kati katugeze nti ogenze okukola
kati noyagala kugenda okusoma kati sentes tebakuwa sentes kubanga bagamba wabadde okola kirowooza wa savings sente tebakuwa ate ezo sente tewazi savings wabadde tugambo paying rent okola kino okola kiri so kusoma kintu kirungi nze nafuna omukisa nga waliwo ng'emirimu abantu gye bakola nga gibanenya biki nafuna omukisa saakola emirimu kubanga natuuka nengamba sigenda kunoonya omulimu ngenda kukola kubanga twabadde tuyinayo nga assistance ya mwaka nga government is supporting for 1 year. Oh, that's good. Katawo nengamba nedda kangende kusoma naye okusoma kwe Canada is very very expensive ky'ekintu ekirala kati nosasula mitwalo 3 mitwalo 2 kitundu mitwalo 2 zo sente nyingi naye genda ku college oje ene course college ze wano si ofuna omulimo mulungi ng'ovudde ku college wakola course ki nakola criminology waddayo nosoma criminology yeah nasoma criminology that's why nga nagenda mu prisons biki katawo nenvayo nengamba ka nkoro mu social worker awo nga nkole n'abantu not from the prison. The Spotlight Show 256 omukyalo ono yawandiise akatabo akannyonnyola obulamu bwe y'omu ku ba survivor ba 1994 Rwanda genocide. She is a survivor of that civil war of Rwanda. We still pray for the souls of the people that died in that war. We pray for the people that lost their lives. We pray for people that lost their relatives during that 1994 Rwanda genocide war. We pray for you. Abafiirwa abantu bamwe mwenna. And these survivors also, nabo era twebaza Katonda yabasobozesa to survive. Did you face any post-trauma? Yeah, of course, yeah. Atene kati waliwo olumu lw'enzuuku kachiro nga screaming. Nga I still get nightmares. Nga nebijja. Sorry. Yeah, nebijja kata abantu. The Spotlight Show 256 Ibrahim Mukasa tetugenda kubanga tusukawo olunaku olwaleero. Njagala kwebaza omukyalo ono. Thank you so much for your time. Thank you so much for sharing your information. Our next episode tujja kuba tutunuulira life in Canada basically 100%. Njagala tutunuulira life in Canada, how you've managed to cope up the winter, the heat wave, the summer, every stuff. Being in Tifeje tuva to experiencing another different type of weather. Thank you so much for your time. Ibrahim Mukasage manyaga ku The Spotlight Show 256 mbebaza mwe nabadde batulaba world over. Thank you so much. Akatabo kana abagala okasoma ko bakasangewa online. Bookstore wachi kali ku Amazon kali ku everywhere. So the book is called Born to Walk, written by Alpha Nkuranga. My journey of trails and resilience. Nonya akatabo kano okasomeko obulamu bw'omukyalo ono ne byeyayitamu byonna biri mu katabo kano. Nsigadde nze Ibrahim Mukasa ku Spotlight Show 256. Mubeere bulungi, mweraba. Thank you so much.